I am sorry. Unfortunately, I do not speak very much of my father's language, but it's a pleasure to be here with you. I am running the California International Marathon tomorrow. Ja sutra trčim na kalifornijski maraton. And that's why I'm here. I zato sam sad ovde. 2 weeks ago I was in Chicago. Pre 2 nedelje bio sam u Chicagu. And I presented this same presentation to the church there. I iznao sam ovu istu prezentaciju u tamošnjoj crkvi. And a little over a week ago I was in Toronto. I pre otprilike 7 dana bio sam u Torontu. Unfortunately for a sad occasion, for the funeral of Olgica Grbić. Nažalost, povodom jednog tužnog događaja, to je bila sahrana Olgice Grbić. And today I am here. I danas sam ovde. So this is the tour of the churches in North America. Tako da to je za mene jedna tura crkava u Severnoj Americi. I grew up at Andrews University. Ja sam rastao na Andrews univerzitetu. I like to tell people I did kindergarten through bachelor's degree at Andrews. Tamo sam završio sve od kindergartena do bachelor degree. After I left Andrews, I did a doctorate in anthropology at University of Florida. Nakon što sam napustio Andrews, završio sam doktorat antropologije na University of California? Florida, Univerzitet Floride. And as you may know, anthropology is the study of other cultures and other people. I kao što znate, antropologija se bavi, nauka koja se bavi kulturom drugih naroda. And one of the requirements for the degree is that you go overseas somewhere and you study a cultural group and you write your dissertation about them. I jedan od zahtjeva da biste doktorirali iz antropologije je da putujete u stranu zemlju i da studirate, da proučavate kulturu nekog naroda. Now, my personal interest is also in mission work. Pored toga, ja sam lično zainteresovan za misionski rad. So I started my work with ADRA in the country of Guinea. Tako da sam ja počeo radeći za ADRU u Gvineji. And if you can see on the map there, that is where Guinea is located. I možete vidjeti ovdje na mapi gdje je u stvari Gvineja locirana. This is not New Guinea. To nije Nova Gvineja. This is just Guinea. To je samo Gvineja. And it is found in West Africa. I nalazi se u zapadnoj Africi. And I did my dissertation research there. Ja sam moju doktorski proučavanje završio tamo, istraživanje. And I also worked for ADRA. A također sam istovremeno radio za ADRU. So I have a few pictures to show you. Imam nekoliko slika da vam pokažem. It is a predominantly Muslim country. To je većinski muslimanska država. And there we are at the ADRA compound with some of the wildlife you can see. Ovo što ste vidjeli malo pre, to je bilo ADRIno sedište. In this region of the country where we were working, they do a lot of gold mining. U kraju države gdje smo mi radili, traže zlato, iskopavaju zlato. And you can see in this picture they dig pits down deep into the earth. I kao što možete vidjeti na ovoj slici, oni kopaju rupe u zemlji. More than 10 meters. Više od 10 metara. And they bring up the dirt and they wash it. Iznose zemlju sa te dubine i ispiraju je. And they look for the little flakes of gold. I traže male sitne trunke zlata. Much like here in California many years ago. Nešto slično kao što se radilo ovdje u Kaliforniji pre mnogo godina. Except that is not the Sierra Nevada. Samo što tamo nema Sierra Nevada. That is very hot. I vrlo je vruće. Next picture. In fact, one of the tragedies that we saw when we were there, this is a shipping container. Nažalost, jedna od tragedija koju smo vidjeli tamo, ovo je jedan kontejner kojim se otprema roba. And it is used as a prison. A također u ovom slučaju se koristi kao zatvor. Can you imagine in the intense heat you are put inside a metal box? Možete se zamisliti kako na toj velikoj vrućini nekoga stave u tu metalnu kutiju. At the top of the picture you can see a little bit of a window they made. Na vrhu slike možete vidjeti mali otvor za ventilaciju. For a little bit of fresh air. And underneath it is written in French. Ispod toga je napisano na francuskom jeziku.
it is written, "This place Ovo mesto is a garage je garaža where antisocial acts are repaired. gde se popravljaju protivdruštvena dela. Enter, please." Molim vas, uđite. Next picture. This is in one of the villages where I was doing my research. Ova slika je iz jednog sela u kom sam ja vršio moje istraživanja. They enjoy festivals and dancing and costumes. Oni uživaju u festivalima, igri, kostimima. This is one of the ways they travel across the country. A ovo je jedan od načina kako oni putuju tamo. There's no weight limit on your baggage. There is no what? Weight limit for your baggage. There is no, nema ograničenja što se tiče težine prtljage. Just some pictures of the countryside. Ovo su slike iz kako priroda izgleda tamo. A beautiful country, but a difficult country as well. This is the Niger River. Predivna zemlja, ali također život je težak tamo, a ovo je reka Niger. And we were on the boat looking for hippos. I mi smo bili na čamcu tražeći nilske konje. This is my wife. Ovo je moja supruga, and our son Zachary. I njihov sin Zakari. Now, I didn't tell you my wife was born and raised in Africa also. Nisam spomenuo, njegova supruga je rođena i rasla u Africi. This is my African wife. I to je njegova afrička supruga. She is African inside. Ona je Afrikanka iznutra. But American on the passport. Ali ima američki pasoš. Okay, so this cloth that she is using to carry our son is the same cloth that her mother used to carry her when she was a baby. The very same one? The very same one. Ova krpa ili ovaj materijal u kojem ona nosi svoju bebu je isti onaj u kojoj njena majka nju nosila. And you cannot imagine how many doors are opened for us when they see us dressing the way they do and identifying with people there. I možete zamisliti kada se mi prihvatimo deo njihove kulture, kako to otvara nama vrata i oni nas primaju u svoje domove. Okay. Next. The next country we moved to was São Tomé and Príncipe. Sljedeća zemlja u kojoj smo se preselili bio Sveti Toma i Principi. Has anyone heard of it? Da li iko čuo za tu zemlju? Not me. Okay. It's a very tiny country. To je sićušna je mala zemlja, država. And where the circle is, it looks like it's in the ocean. I tamo gde je ovaj krug, u stvari elipsa, izgleda kao da je u stvari u moru. And it is. I zaista jeste. It's two islands, São Tomé to and su Príncipe. Dva ostrva. Jedan je Sveti Toma, a drugi je Principi. Very small country. Vrlo mala država. 180,000 people in the whole country. 180,000. 180,000 ljudi u celoj državi živi. But very beautiful. Ali predivna. Mountains covered in rainforest. Planine prekrivene tropskim šumama. And jungle. Džungla. Waterfalls. Vodopadi. Fantastic beaches. Fantastične plaže. With nobody on them. A gde nema nikoga. Beautiful shells that nobody has picked up. Predivne školjke koje niko ne sakuplja. Next. Fish that are so beautiful you feel bad eating them. Ribe su tako divne da prosto mi je žao kad ih jedete. Okay. But also a very poor country. Ali također vrlo siromašna zemlja. Go back the last picture. Molim vas, vratite prethodnu sliku. The Portuguese colonized this country. Portugalci su kolonizirali ovu državu, ovu teritoriju. After they left, the government was not able to maintain many of the buildings. Nakon što su Portugalci otišli, nova lokalna vlada nije bila u stanju da održava zgrade. So many parts of the country look like the Mayan ruins in Mexico or Guatemala. The jungle is taking over the buildings. Tako da mnoge zgrade sada izgledaju kao one ruševine Maja ili Azteka u Guatemali, u Meksiku. Izgleda kao da džungla ponovo preuzima nazad ono što je nekad izgubila. Adra did several different kinds of projects in that country. Adra je uradila nekoliko različitih projekata u toj državi. One big problem was sanitation. Veliki problem je sanitacija. Many of the people would use the bathroom on the beach.
Mnogi ljudi koriste plažu kao WC or in the rainforest, ili šumu. and you have to be careful where you step. Morate paziti gde stajete. And there's lots of rain, and so sometimes it gets into the groundwater. Ima puno kiše, tako da nekada to se pomeša sa podzemnom vodom. And it's possible to get very sick very I možete quickly. se razboleti ako koristite tu vodu. So one of our projects was to build latrines. Jedan od naših projekata je bio to build what? Latrines. These ones. Ove odvodne cevi. To keep the waste contained. Tako da se otpad odvoji i da se ne vrati u prirodne tokove vode. And to improve their health. Da bi se njihovo zdravlje poboljšalo. This is the distribution of shoes. Ovo je deljenje cipela. Many of the people are too poor to have shoes. Mnogi ljudi su toliko siromašni da ne mogu da priušte sebi cipele. And so they have cuts on their feet. Tako da imaju posekotine na stopalima. They can get sick. To se inficira, oni se razbole. Okay, next. Does anybody know what this is? Da li ko zna koji plod je ovo? It looks like a papaya, but it's not. Izgleda kao papaja, ali nije. It's a cacao pod. To je kakao, plod kakao. It is actually very hard. Vrlo je tvrd. You must take it on a sharp edge and smash it. Morate da ga udarite u neku oštru ivicu da bi ga prelomili. And inside is a white fruit. Unutar je beli plod. It's sweet and sour at the same time. Koji je sladak i gorak istovremeno. And inside the white fruit I unutar tog belog ploda is a big dark seed. Ima jedna veliko crna koštica ili seme. That's chocolate. To je čokolada. But it doesn't taste like chocolate yet. Ali još uvek nema ukus čokolade. It has to be processed and roasted and treba ga obraditi, ispeći, da bi se lots of sugar. Dodati puno šećera. And then you will recognize it. I tada biste u stvari prepoznali čokoladu. So cacao is the main industry in São Tomé and Príncipe. Proizvodnja kakao je glavna proizvodna delatnost u São Tomé and Príncipe. Yes. It is what the Portuguese did in these islands. I time su se Portugalci bavili i to je bio njihov interes na ovim ostrvima. And almost all of the agriculture in the country is devoted to cacao. I skoro sva poljoprivreda je u stvari usmerena ka proizvodnji kakaova. To export to us. I onda se to izvozi k nama. And other people. I ostali državama. So they do not have experience in cultivating other things. Tako da oni nemaju iskustva i nisu naučili uzgajanje drugih poljoprivrednih proizvoda. So ADRA also had agriculture projects. Tako da ADRA se bavi time što ih podučava kako da gaje druge vrste. Where he taught them to cultivate things like spinach and carrots. Uči kako da uzgajaju spanać, šagrepu. Things that will improve their health. I ostale proizvode koji bi poboljšali njihovo zdravlje. Okay, next we move to Madagascar. Sljedeće mi smo prešli na Madagaskar. And I hope you know where it is. A nadam se da znate gde je to. If you've seen the movie. Ako ste videli film. They have a little bit of a map. You can see. Evo tu na mapi možete vidjeti. It does not look like the movie. I ne izgleda uopšte kao u filmu. In fact, I will show you what it looks like. Ja ću vam sada pokazati kako to izgleda. This is a cemetery. Ovo je jedno groblje. They have beautiful monuments there. Predivni spomenici. This is the transportation across the country. Ovako se oni prevoze po svojoj državi. Okay. They have tall mountains. Imaju visoke planine. Lemurs, of course. Imaju ove životinje, limure. And I will tell you, I have more nerves on the side of my head than some of you do, because I have not had hair for a long time. Ja imam više nervnih završetaka u koži moje glave nego vi ostali, zato što kosa me davno napustila. As you can see in the last picture, the lemur is very soft. Kao što možete vidjeti na ovoj slici, limur ima vrlo mekano krzno. I felt like I had hair again. Ja sam imao osjećaj da ponovo imam kosu na mojoj glavi. Okay. This is a huge ravine created by erosion. Ovo je jedna ogromna provalija koja je nastala delovanjem erozije. Those little dots on the hillside are people. One male tačkice tamo na onoj zelenoj poljani su u stvari ljudi. So you can see how big it is. Tako da možete vidjeti koliko je ogromno. Madagascar has a big problem with deforestation. Madagaskar ima veliki problem sa gubljenjem i povlačenjem i nestankom šuma. And so there's nothing to hold the soil.
tako da nema ništa što bi držalo tlo i zemlju tu zajedno. When it rains, the soil washes away. Kada pada kiša, tlo se sliva i odlazi. And it fills the rice paddies. Sorry? It fills the rice fields and kills the rice plants. I sliva se u pirinčana polja i prekrije useve i ubije ih. So the ravine that you saw in that picture, Provalija koju ste vidjeli na toj slici, Adra had a project to build terraces on the hillside. Adra je se odlučila da izvrši jedan projekat da sagradi terase ili platforme na strani tako da se može uzgajati nešto. And to plant grass that will prevent the soil from erosion. I onda da zasade travu koja će svojim korenima sprečiti eroziju. Okay. Madagascar also suffers from cyclones. Madagaskar također ima problem sa ciklonima. And does anyone know the difference between a cyclone, a hurricane, and a typhoon? Da li ko zna razliku između ciklona, uragana i tajfuna? It's just a name. Razlika je samo u imenu. It's the same kind of storm. Ista vrsta vetra, oluje. In the Atlantic Ocean, it's called a hurricane. U Atlantskom okeanu zovu ga uragan. In the Indian Ocean, it's called cyclone. U Indijskom okeanu zovu ga ciklon. And in the Pacific, it's called typhoon. I na Pacifiku ga zovu tajfun. Okay, so as you can see, they're very strong storms. Kao što vidite, to su vrlo... disaster relief for cyclones as well. Adra se također bavila olakšavanjem, odnosno ublažavanjem posljedica ciklona. And this is another project that we had to help with the rice cultivation. Ovo je još jedan projekat kojim smo se bavili, a to je pomaganje kako da se uzgaja pirinač ili riža. Okay. And we also had a school project. Imali smo također jedan školski projekat. Would you children like to go to school here? Deco, da li biste vi volili da idete u školu kao što je ova? No. Yes, I see a hand in the back. Da, da. A bamboo school. Škola napravljena od bambusa. Okay. And another agriculture project to increase the diversity of their diet. Ovdje je još jedan poljoprivredni projekat koji je usmeren ka raznovrsnosti, povećanju raznovrsnosti njihove ishrane. After 6 years of working with ADRA in Africa, nakon 6 godina rada za Adru u Africi, we moved to the Philippines, prešli smo na Filipine, where we are now. Gde smo sada. And I am no longer working with ADRA. Ja više ne radim za Adru. I am a professor at the Adventist institution there. Ja sam sada profesor na jednom adventističkoj ustanovi tamo na Filipinima. I teach research and statistics. Predajem istraživanje i statistiku. To all of the doctoral students. Studentima koji su na doktorskim studijama. These students come from all over the world. Oni dolaze iz svih krajeva sveta. For training in the Philippines. Da bi tamo završili svoje školovanje. And most of them are already working for the church. I mnogi od njih već rade za adventističku crkvu. These are treasurers. Oni su blagajnici, sekretari, konferencija, unija. ADRA directors. Direktori Adre. Presidents of universities in different countries. Predsjednici univerziteta u različitim zemljama i državama. And they return from the Philippines to their countries. I oni nakon školovanja vraćaju se sa Filipina u svoje države. So our mission is a little bit different now. Tako da ovdje je misija malo drugačija za nas. And yet the things that we are teaching the students here at this institution ali opet, ono što mi učimo naše studente ovdje u ovoj instituciji are spread around the world. Se raznosi po celome svetu. I have a few pictures of the Philippines also. Imam ovdje nekoliko slika Filipina da vam pokažem. It's a volcanic island. Ovo je bilo, to su vulkanska ostrva. There are actually 7,000 islands in the Philippines. 7,000 ostrva čine Filipine. This is Manila. Ovo je Manila. Taxi. Ovo je taksi vozilo. This is a caterpillar we found in our yard. Ovo je gusenica koju smo našli u našem dvorištu, bašti našoj. This is the only kind of wildlife we really see. To je jedina vrsta divljeg života koju smo vidjeli tamo. Okay. They have vacation Bible school for the children. Oni imaju letnju biblijsku nastavu za decu. This is on the campus where we live and work. Ovo je na kampusu gde mi radimo i živimo. Beautiful sunsets. Predivan zalazak sunca. And this is in front of our home. Ovo je ispred naše doma. So if you'd like to see more pictures, you can go to my website. I have lots of pictures there. Ako želite da vidite više slika, možete otići na moj website, ima ih puno.
But I will just say in closing that God has taught us many things. I završavajući, samo bih htio još da kažem da nas je Bog naučio mnogim stvarima. Even as we are serving other people, God has lessons for us. Mada mi služimo i podučavamo druge ljude, Bog nas podučava. And God does not call everyone to be a missionary. Bog ne poziva svakoga da ide kao misionar u druge države, But he does call everyone ali on poziva svakoga. to whatever your job is. Što god da je vaš posao, And the most satisfying place that you can be is exactly where God has called you. i mesto za vaše službe je upravo ono mesto gde se najviše radujete. So I encourage you, wherever you are, Želim da vas ohrabrim bilo gde da ste. there you go, to remember that God has called you Sjetite se da vas je Bog pozvao and he wants you to serve him i on želi da mu služite. and be a witness for him wherever you are. I budete svedok za njega bilo gde da ste. Thank you very much. Hvala puno.